Всім привіт! Продовжуємо проходження секретарність 2. Минулі рази офлайн я пройшов всі квести, побічні і всі доповнення. Ну, точніше, те доповнення, що я бачив, може там ще якісь є. Безодня привітяків, тому тепер рухаємося в фінал. Я не знаю, скільки в мене займе фінал часу, щоб до нього дістатися. У мене вже всі 20 рівня. Ні, не всі. Я з нею не бігав, тому вона трішки... А, вона 19, вона 19 рівня. 174, 171, але не 20-го. 20 треба 190 тисяч. Також з доповнення я дістав кілька тринкетів, тому заповнені всі. І знайшов дуже крутий лук. Лук, просто дуже крутий лук. Швидкий. Дуже точний, відразу з легендарною заточкою. Плюс він 10 шкоди як чистої наносить, тому пробив будь-кого наносить будь-кому шкоду, навіть якщо там якісь опірності до якихось стихій чи до чого. Він завжди. Ну і ще в нього 2 зачарування. Він знімає 10% тривалості негативних ефектів. Ой, бонусів на ворогів. І ще саме круте, це просто... У мене, до речі, 2 таких лука є з цим ефектом, не з цим. Тут я раз покажу. Він тут називається Weightless Draw, типу без невагомий натяг. Чи невагомий її розтяг, я не знаю. А тут він називається Galvane Carry. Це, мені здається, читерська штука під луки. Не тільки під луки. Значить, 50% шанс, що миттєво перезарядиться стрілу, якщо крит. І часто виходить. І це працює відряд, це немає таймеру. Тобто, якщо в тебе спрацьовує крит, 50% попало, ти знов стріляєш. Спрацював крит, знов. І так, знов перевірка на 50%. У мене бувало, що 4 підряд, по 5 пострілів без зупинки. Тут стріляє прям кожну секунду. І це дуже боляче. Але супербоси я не подолав, бо вони просто неймовірно сильні. Просто я, напевно, вже колись ними займусь. Вже ні. Так, я тут був? А, манган був. Тому рухаємося по основному квесту. Бачите, в мене все виконано повністю. А, не все. Це десь має бути там біля основного квесту. Я його не знайшов. Це двоє сімей хочуть між собою розібратися. Мені наказали напряму стати асасіном, я не хочу. А оце схоже до розслідження основного квесту. Основного острову. Бо я вже кругом був. Кругом. І... я не знаю, чому мені зарахувалось. Можливо, якийсь дрібний сісти не було. Якийсь не дрібний не сів. Коротше, не знаю. В будь-якому випадку нам сюди. Квест, основного квесту локація. Йдемо за Еготосом. Довгий подорож. Від Корвін. Бери карту світу. Та вся досліджена карта. Там сім'я можна мирно все вирішити. Але по гайду робив. Ну, може і мирно. Мене одна сім'я сказала біжи, прибий Ателло, Валеру. Мені не вийшло. Тому. А все інше є. Ну, баунті ці я не виконував, бо тому що вони йдуть проти інших. Тобто ці гуана проти цих, ці проти цих, тому я їх не виконував. А це що таке? А, це ж ці мали запустити. Я не знаю, чому вони не запустили. Вони тут написано очікувати, поки вони запустять свою машину для телепортації. Вони не запустили. Може пізніше запустять. Ну, подивимось, я можу пізніше на відео відео. Я не маю наміру виконувати на 100%. Ну так. Тим більше я вже 20 рівень, мені досвіду вже і не треба, просто так. Так, ну що, прискорюємося.
Я був якось в стороні, вийшов з нього. Також тут плавали велетні, такі вогняні. Я їх всіх... Вони всі на мене нападали. Я не знаю по якій причині. Я їм не догодив. Але їх просто на бардажі всіх перебив, вони були, ну, чесно кажучи, слабі. Тепер тут нікого, ніхто не плаває. Пусто. Так, ну що, пішли. Потихеньку. Короче, не можу пропливти в цьому. На Галеоні підемо на своїх двох. Угу. This where Gone stormed through? At least the docks are still intact. Зрій троль. Крок. То він буде тваринка? Він буде пет. We may be the first kith in centuries to set foot in this place. Hopefully, we will live to tell someone about it. Тут спекотно. Давайте ми піднімемо рівень. Так, 19 рівень. Так що таке? О, прикольно. На її теж престиж? Точно, не те, що престиж. Просто такий power boost на чистому місці. Підвищує всі рівні заклять. Всі рівні підвищує силу на один. Угу. Ті величні, з ким билися, ратунці. Вони тут лежать. Extinguished or crushed. Us all, Defiler. Вони вміють говорити навіть. Угу. Mistaken. I am but one of Margaren's elite champions, birthed from her flames, soon reunited in glory. Damned reaper of souls and god of lies, Margaren's most foul enemy. Reaper of souls and god of lies? А, хто це? Of souls and god of вогонь. Це Елтас? Хіба? Servants of the Defiler God,
Damn you! Чому тут цікаво, два варіанти є: добити його ось так, аби добити його, просто добити. Блін. Хай лежить. It is so quiet. How many has Aethus killed passing through here? Що тут є? Тут все величезне. Just a moment, please. Hope that helps. Kith trespasses in the goddess's maw? But how? Я щось не зрозумів. Там же ж лежав їхній. You must seek to follow in your defiler god's footsteps. You will not, for I will smite you where you stand. Hold, Sega! I would speak to this filthy minion of the wretched god Aethus before you char her bones to dust. Ha! You think to confront an embodied god? Then you are either powerful beyond comprehension or as much a fool. Yet you imply you do not serve him. Rakir, move! We cannot allow these intruders to live. Всі хочуть тебе вбити. Цікаво. If you know of the war between us and the Defiler God, then you must understand what has brought his foulness to our fortress. You would face us in battle rather than flee? I like your mettle. Kithu does not cower before Margren's greatest warriors. We have not yet defeated the embodied god, but that does not mean we won't. The Drotiger is readying another assault from within the Jagged Keep as we speak. I will permit you to scamper closer to God's face, if you believe you can survive. Scurry deeper into the maw, but know that my brethren may squash you. Так. Планують атакувати Аатоса? Серйозно? First we recover the wounded and their weapons, drag them into the Jagged Keep, and then we will kill a god. All who neared the intruder god were gutted until extinguished. You think your soul could last even half so long as Rathoon's? Maybe the Kifs will last longer. Only Margren's shrine with our Jagged Keep can lead you to the Defiler God. Kith, if Margren wishes you to face him, surely she will fire the way. Our duty is foremost to Margren. We guard the maw to its fiery end. Ясно. I'll be with the Видно, waters, but this time gentle your grip.
Служники. It can't be helped, Rakir. Fallen are brittle. Of course. Це цікаво. Заберемо те, що тут. Reckon this is what happens when you try to keep a god from enacting his plans. There you go. Що в мене взагалі на рукавах? Ось 2 майт. Цікаво. Краще 2 майт, чи що перетворювати 15% промахів подряпини. Але, блін, це краще, ніж промахи, але це відсотки. Якийсь ключ. Should we be concerned about that? Ain't the volcanoes in Mogren's Teeth supposed to be inactive? I got a bad feeling this one's waking up. Ми спустилися, мабуть. Indeed. Did Aethys do this? There. Можливо. Що таке? Лаймбет. Up Кажанчик, ahead. але з вогню зроблено. Оу. Дрейк. That's it! Ось 1, 2 постріли. 3 постріли. 4 постріли. 4 постріли підряд. Без перезаряджання. No, I cannot do that. Зараз 3 постріли підряд. Це лук. Це точніше особливість на луку. Це... Щось неймовірне. Lair of the Ancient. Of the Ancient. Древнього? Лігва древнього. Ready to... Одразу биться, хто там? Ну, звичайно. Вогняні елементалі. Ball. Вогняні слимаки, як це б не дивно не Yes? звучало. Ой, не слимаки, вогняні кульки. Не кульки, а слиз. I'm here. Навіть не вогняні, а вогняні. Very well. Багамовий слиз, який рухається.
felt stronger than the first. This does not sound good. Угу. Це не звучить дуже добре. That smell. I hope it's just their cook burning the meat. This place smells and feels like hell in the stories Uncle Angbert used to tell me to make me behave as a child. Тут якась душа. І дракон. Можна було б на драконі. Летіти з ним в битву, ні? Rest now, warrior. Your soul is safe with me. Чекай, що там було написано? Схоже, що як вони називають от досквернений Бог. Розлютив дракона, чи куди? Хай з ним б'ється. Угу. Дракон, що мені говорити? Сподіваюся, ми поговоримо. We may be able to reason with it. Who comes now to stoke the flames of chaos further? Have I not yet feasted enough? I suppose I can make room for another. No, no. That can't be healthy. Just realized how lucky we are to have never run across a sewer dragon.
Ратом викликала його. Хіба там так було написано? Ну, принаймні спробувала. We struck a deal eons ago. I did with a wily Brenthis. It's true these Rathoon fed me exquisitely for so long. But today, they sought my wings like a firestorm to battle. My fangs like hot spears to pierce a god. I am the heart of the fire. I cannot be controlled. Not by a giant's weak will, and not by a sputtering trinket. Така вона пафосна, ми з Росії говоримо. The Rathoon would pay their tributes of flesh and blood, fire and gold. Більше дракона не здавався завжди золото. When called upon, would fight fiercely at their side. Ясно. Вони її просто купили, щоб вона билась за них. That arrogant priestess thought to ride me, the magma that fires the mountain. She sought to command me. So I consumed her. З'їла її. The Rathoon forged their deal when I was but a hatchling. Now no one controls me. And I would never fight a god for fools. That's awfully cold-blooded for a creature made of fire. You are a creature most amusing. Perhaps I shall yet allow you to live. Обманула ратунці. Ратунці, так. You think to ride me, Та на що ти мені? the great firestorm in the moor, to meet a blustering god? If the Rathoon could not tame me, why should a little wretch like you fare better? А можна просто пройти туди? I shall tell you this much, if only to keep you from my wings. Your path to Aethys lies through Margren, through her shrine within the Rathoon's keep. Чомусь так і подумав. Igniting Margren's shrine lowers it into the moor, so that a Brenthis may worship before the Ardra pillar. See? Indeed, I did. But you seem far more clever. Why, I believe the Brenthis has the means you seek. A certain talk that she tried to wield against me. Sadly for her, its power could not hold a flame to mine. But as it was the Brenthis' last sacrificial Якийсь offering to артефакт, me, який можна запалити. you understand А, why I святиню. shall not allow it to be stolen.
Але це було останнє піднесення їй. І що тут? Давай поб'ємося. Should I believe the wretched words of a trespasser in my den? Ясно. Even were it so, the fire feeds me. It can cause me no harm. Perhaps you speak the truth, and such may come to pass. Only fools die fighting the gods. I have lived for eons, and I will live for eons longer. I fly. Куди полетів? Дракон боягуз втекла просто. Кашаблюку. З крилами дракончика. Цікаво. Шепнен стилс. Стелс, це на стелс штучка. А де ділась цей артефакт? В руках тримає. А ти початку подивимося, що там. I am burning! I am burning! I am burning! And it is not in pleasure, not for Mother Margaret. I should have listened when she said nothing. But I was willing to die to reach the Everflame, to sacrifice them and everything to ash, to vanquish the Defiler. And I am burning, but not in the flame. Not with honor and eternity, but for a moment. I am disgraced. Who will lay the talk before the Mother to fire the way? Who is left? Who will guard the sacred spire, the Mother's mind? Who will descend the shrine to the Defiler's God's face? Not to these hands that are ashes sifting on a breath that is a last sigh of a wretchedly snuffed life. Not to me and mine. Now she who was blackened and befouled and forsaken by the flames, forsaken by Margaret. До кого це говорить? Я щось не можу зрозуміти. Ці речі інколи схожі на якісь. Окей, забираємо реліквію. Rest easy now, priestess. I'll harvest your soul and your torment too.
О, он він стоїть. Живий чи мертвий, важко сказати. How old is this fortress? It is incredible that it even exists in this place. Чи це не він? Scurriers in my keep, make ready to be crushed, vermin of Eothas! Заспокойся, боже. You felled her, and her dragon? Та ні, бив дракон. Then the Bathor will decide your fate. He awaits at the back of the keep. What are these giants preparing to do? Attack Aethys? They will die to the last. Вони ж тупі. Зросту багато, а розуму мало. А може і ні, подивимось. Топ, це різні кімнати. Ну, так дивується, що можна носити якусь цю саму. Якесь незрозуміле кільце. І тут тепленько, напевно. Камбек підігрів. Від скоро, да. А я їх ж супер підігрів. Собі такий підігрівчик. Куди навіть я не знаю. Тут зачинено, значить сюди. Over there. I think not. Де ти пішов? I'm here. Of course. Ну а туди біжить, я не тискаю. А, це відчиняється звідти?
Серйозно? Але потріскана плитка. Що це таке? Що це за плитка, яка потріскалась? Що це такий стиль? Indeed. Look there. Happily. I'll try my best. Well, if you insist, it's no trouble. Таке мені треба зілля, а де тільки знайти його, Piercing Strikes. Два Dexterity або краще два Might, я навіть не знаю що. Можу спробувати. А, в мене є таке зілля, я можу крафтити його. 4 штучки є. Можу скрафтити, якщо що. Це буде якась непробивна загроза. Будемо її пробивати. Supposing this volcano blows, what are the odds any of us but Gone survives it? We should move quickly. I can see the fury burning in her eyes. Kith, how is it you have come to be here? Nay, it is of little matter. Це їхній варлорд. Батор Еркон. Your words hold no weight, Kith. Rathun decide their own battles. Давай, може, помиримося? Я вже достатньо ваших перебив. For the time being. Якби знав, скільки я їх на кораблях перебив. Aethys deserves death, not words. The Defiler God has brought war to Ashen Moor in revenge against Margaret and her Rathun. What is your relation to Aethys, if not to act with him against Margaret? Mere Kith are seldom agents of such a powerful deity. If you have no plans to defend the Defiler God, then we've no quarrel with you, Kith. We are prepared to assault Aethys at the base of the moor. The shrine will lower Ви us не to the переможете. sacred Ardra pillar, where the embodied god now gluts himself. Even if I believed you, I cannot do such a thing. Ого, We ти мене. guard the sacred depths of the moor. None may freely enter.
Thus the shrine lies dormant, locked Ah, without the ну talk так, of звичайно. Bethacton, our high priestess. The Brenthis is the talk's rightful bearer, but she has yet to return to the Її key. вже немає. Then it is as I feared, and as I felt. Her flames have been extinguished. I do not share the Brenthis' ability to commune with Margaret, but I must believe the goddess would will us to fight. We must make a final stand. I heard shouts of your triumph preceding you. It would seem you are unparalleled among your kind. And mine. What became of the ancient? Draw the Fearless. Triumph will be nigh impossible without her. What makes you think something happened to her? You will answer me, Kith, without trickery or lies. Дракон вас покинув. Indeed. I feared the worst when the Brenthis failed to return with the beast. We've no choice. Despite the odds, we'll attack without either's strength. If this is to be our last stand, we must prepare ourselves, either for victory or for sacrifice. Lest Margaret forsake us for our failures. Якісь You've божевільні. earned the right to fire shrine Підуть на with the смерть. talk of the Ether Flame. But we cannot join you as yet in facing the Defiler. Він в раза... Скільки? 4 вищий за мене. За цього, за Орлану. Watcher, the time does not allow for niceties. Even now, Aethys gains strength from the spire. What progress have you to report? Then they will burn to ash and return to the mud kiln from whence they came. Presently, I shall erupt this volcano, and with it, consume Aethys. I suggest you retreat if you at all value your mortal form. I formed the Rathum to serve, to ward against Kith in order to safeguard Ukaizo. Now they have served me. Their sacrifice is not without honor, as yours, too, will be. Fare thee on, Watcher. My condolences, should you die. Не можеш ці боги.
прийшли. Він нам підставив голову. Оце так. Розмір. Що там у мене, до речі, по бафам? You're certain he wanted us all to come? Have you ever seen anything so awe-inspiring? Behold the power of my god. Watcher, I wasn't sure you'd make it. But there is enough of you in me to grasp that you had a better chance than most. Some would say it's because you have a strong soul. Great deeds come easily to one so spiritually blessed. Or have you become great because of what has been thrust upon you? Watcher of Cadnua, Herald of Berith, Hound of Aethys. Oh my god. You're really, I mean, this can't. I see you, Shoti. I am glad that we could meet, even if it is under quite unpleasant circumstances. This is really happening, right? Gon, your humble priestess is before you. Please, tell me what you require of me. How do I save more lost souls than I can carry in one lifetime? Face bright red, sweat beading her brow. Shodi stumbles precariously closer to the edge. Lantern rattling, she catches herself. A mere moment before she would have toppled over. I know that you have undertaken a noble mission. But I will tell you what I told the Watcher. You need not fear for the lost souls of this world. As for you, Watcher, why is it you believe you have made it this far? Чому я дістався так далеко? Так. Напевно, це в душі. There is little evidence to dispute your claim. You, who ended Theos and learned the secrets of the gods. Woe may befall the next god or mortal who stands in your way. But you have come a great distance for answers. What would you ask of me, Watcher? О, оце так. You need to know? Or Berith? Or the gods? Ну, насправді Берет теж хоче знати. І, в принципі, я теж хотів би знати, що він задумав. Тому у нас, в принципі, співпадається. It seems someone else needs to know. One who has held me to the flames once before. Про кого? Of course. Margaret fears what I will do, just as she feared what I would do in the Deerwood. But this time is different. This time, there is no power on Aora or in all of hell to stop me. Understand that what I'm saying is neither a boast nor a challenge. It is the clearest statement of truth I can give you. Give Berith, in the hopes of dissuading you from taking actions that may harm others.
А що він збирається зробити? Force gods and mortals alike to open their eyes to one another. Що? Змусити богів і смертних відкрити очі, побачити не одного. It seems my sister does not like the sound of that. Навіщо? I want to return the gods to our original purpose, and to allow mortals to worship us or ignore us for what we are, not what we pretend to Хочу be. повернути богів на їхню оригінальну ціль, дозволити смертним поклонятися нам або ігнорувати нас. Тому що ми такими є, а не тими, ми прикидаємося. Догнав Бога? Shodi gasps sharply, for once too stunned to blurt out a response. Her eyes are wild, with too much white showing, when she glances from Aethys to you. What's that mean? You're gonna tell them the truth? Adair looks away from Aethys for the moment, his eyes darting back and forth, as if between possible outcomes. When I entered Widewin, I did so with the intention of illuminating the history of Anguith. I wanted to show all the nations of the Eastern Reach the machines we had used to create ourselves, how we had hidden our true nature from mortals for millennia. But even if I had succeeded, my words would have been easy to deny. Belief creates the foundation upon which a mind's reality is built. Some minds can never let go of that foundation. They would rather hold tight to the world in their mind than accept what they're being told. І що він збирається таке зробити? Ну так, він правий, що не так легко переконати навіть. Буду триматися за старі ці, навіть якщо їм щось скажеш. У нього чого димить? Де? То у нього борови. А ні, стоп. Брови мали бути тут. Це, напевно, тут третє око, просто йому не видно. Так. Навіщо таким важливо, щоб мертвим знати, що боги пішли від лімітації? We began with a dream that if we provided guidance to mortals, each generation of souls would grow stronger. Ми почали з мрії, якщо ми забезпечимо спрямування смертним. Ну, точніше, будемо спрямовувати смертних, кожне наступне поколінь душ буде сильніше. And if the souls grew stronger, societies would become better, Ну, звісно, moving ever суспільство closer to стане achieving the potential сильнішим, we краще. believed all mortals have within them. Наближаючи суспільство до потенціалу, який всі смертні могли б стати. Over 2,000 years have passed. Пройшло 2000 Hundreds of років. generations have been born, lived, and died. If the world has improved under our guidance, mortals should be prepared to understand the truth. Якщо світ покращився під нашим керівництвом, настановами, на смерті повинні бути підготовлені до розуміння правди. If they have not improved after all of this time, then we have utterly failed in our aims, and there should be a reckoning of our faults. Якщо ні, тоді ми провалили це. The time has come for a new covenant between gods and mortals. One forged in the light of truth and understanding between our kind. Цікаво.
принципі, більшість богів, напевно, влаштовує ситуація. Вони не хочуть, щоб щось змінювати. І... I will leave this place and go to the lost city the Huana call Ukaizo. Ukaizo, піде. It is there that all souls Я знаю, де pass вона. through the machines of the gods, where all souls pass into the beyond before beginning their next life. Чекай, піде в Указі. Усі душі проходять якісь машини богів, які попадають туди. Перед початком наступного життя. Це єдиний острів Указо. Острів, місто, яке не можна потрапити, бо там немає порту. Я так знаю, думаю, що це воно. Він поламає машину. Поламає велике колесо. And when my work is done, I will leave this world forever. Where does that leave us? You're ending the rule of the gods? А що злочиться з душами тоді? No, Adair. It is not for me to decide if the gods should remain in power. That will be for your kind, for mortals to decide. О, смертні будуть вирішувати за себе, що робити? Перше запитання. Both gods and mortals alike rely on the wheel. We depend on it for the souls that give us power. Mortals depend on it for the lives of future generations. Breaking it will force all of us to face the truth. Може залежить від душ, щоб отримати свою силу. Смертельність залежить від них, щоб жити в наступних поколінь. Розбивши це, побачить істину. Чекайте, я так не розумію, то не буде переродження, але ж народження то буде. Either ending is preferable to the cycle we still find ourselves in. Dawn, wait! Before it's too late, you gotta take the souls I harvested for you. The priestess thrusts her light-pulsing lantern outward, as if waiting for Aethys to take it from her. They are not for me to take. Shodi, you are their guardian Shodi. now. You are their protector. You have taken responsibility for them, and only you can decide their fate. Це цікаво. Once again, the gods have put you in a precarious position, Watcher. Considering all the troubles I have put you through, the least I can do is protect you from the wrath Magrin has intended for me. Ну, нас викине звідси. Одним махом руки викине нас звідси. На мій корабель. Don't thank me yet. This will be particularly difficult for you, Watcher. Guys and Звик до gals, we складності. are literally being touched by the hand of God right now. Despite herself, Буквально, зараз візьме Shodi рукою і squeals. перенесе. Trembling, she sways on her feet as if she might faint. You better be sure of what you're doing, Aethys. You better be making things right. Because either way, we're the ones paying the cost. All that I have done for your sake. If we do not meet again, Adair, please, take care of the Watcher. Aethys's great hand floats away from the luminous Audra Точно, pillar. відьма рукою ж As говорив. it pulls back, for a brief moment you see a golden tether flash into existence between the pillar and the great Titan's back. When the Audra fingers gently cradle you, there is first a sensation of warmth, but it is followed by a harsh splitting of consciousness. Your awareness vacillates erratically between the physical world and the spiritual dimension of Aethys's body.
Your soul glides amid the many trapped with Aethys. As your brilliant form passes by them, they call and reach out for help. Below Aethys' body, the volcano erupts. Molten rock rushes over the great Audra body, but does not slow its movement. Rathun rush to higher ground, but cannot outpace the lava, which overwhelms and consumes them as it rises. Їх ротунців Your спалило. attention returns to the heart of Aethys' body. Deep within the whirling masses of souls, you again sense your own presence, the fragment that was taken from you. This time, you reach out to it as it reaches out to you. You meet somewhere in the great mass of Audra, the rest of the souls fading at the edge of your awareness. We are together again. Are you ready to be together again? Це той шматок, що... Я вже, до речі, трішки підзабув, навіщо ж в мене витягнутий шматок цього душі. От ось. Are you certain? Since we've parted, you've become someone else, and I have become myself. When we join, we won't be ourselves anymore. Your senses yank back to your body, still in Aethys' hand. There is light, sunlight. He has emerged from Ashen Maw, the rim of the volcano and the great keep of the Rathun collapsing behind him. The Audra is barely visible through the thick lava covering his body, and still, he moves. The ocean is gone, water sucked away, leaving only the bare seabed glistening in an ominous silence. You summon the strength to turn your head. Through the cracks in the great god's fingers, you see a wall of water, taller than Nekataka, taller than Aethys, as tall as the moon. It comes with the rumbling of a terrible Стіна води. stampede. Хто її підняв? The Ондра. wave slams into Aethys. His hand closes, protecting you from the devastation. Somewhere in your mind, you hear Andra screaming. Ондра теж ще. You are back inside him, back with yourself. Are you still the same watcher who returned the lost souls of the Deerwood to their intended bodies? A light shines within the soul as it observes you, waiting. I am. Good. Then this should be easy. You feel cool air, seawater. The back of your mind pulls your attention back to your body. Aethys stands amid the now calm waves. Kraken futilely clinging to his limbs as he gingerly sets down your ship with one hand. He carefully opens his other, setting your body on the deck. As your head comes to rest, your vision rocks forward, pulled back into the Audra, back to your soul. Some of us is lost to him. Fragments and the empty spaces between them. They will always be a part of him. But we are still us. And it's time for us to go. Together. The soul rushes toward you, flying into you with ferocious speed. You are thrust back through the Audra, out of the palm of Aethys' hand, back into your body. You can feel the sensation of your skin, the warmth of the Audra, but you are not fully in control. The other soul struggles to reach the surface of the body's consciousness, but you pull it down. Entangled, you float in a dark, boundless expanse. The more you fight each other, the closer you become, until somehow, impossibly, every piece of you is touching every piece of them. Through the distant window of your eyes, you see Aethys push slowly against your ship. Though his touch is light, it is still the touch of a god. The ship lurches, rapidly tearing across the water southward. His hand pulls away from your ship's wake, his body straightening,
towering overhead. Я не знаю. The volcanic rock, now cooled and gently Думаю, steamed, що ні. sloughs from his body as he moves. The Audra beneath is still immaculate, unmarred. He watches you depart, and you hear a voice in your mind as you sink deeper into the blackness of sleep. Tell them what you have witnessed, Watcher. Tell them what is coming. The windows of your eyes retreat into the distance. The fragment of your soul is so close to you in the darkness that you can't tell if its thoughts are separate from your own. Aethys is going to Ukaizo? He's going to stop the wheel? Aethys is going to Ukaizo. Aethys is going to Ukaizo. He's going to stop the wheel. The words repeat in your mind until they become an incessant, meaningless mantra. Involuntary meditation in the emptiness of your unconscious. When the words finally dissolve and become part of the darkness, you see a pinpoint of light. You no longer sense the other soul. No longer sense the person you were before Aethys touched you. You swim toward the light. As you come closer, the light becomes two blurry spots of radiance. You settle in behind your eyes and feel your lips already moving, mumbling. Around your body you sense familiar scents and sounds, voices raised in shock and alarm. You take control of your mouth, opening it wide and drawing a great breath. Ого, він аж сюди перемістив мене. Чи це ми так допливли? Are we simply going to wait? What if she never wakes up? Ага, Стол тут теж. Are those frilled collars stuffed in your ears? If the Watcher's mumblings are right, then Aethys is marching on Ukaizo. We have to move. He's seizing power from the very gods who betrayed him. Destroying the wheel to make sure they never come back. It's a coup, and we have to muster the strength to stop it. The unraveling of Kohopa from Tangaloa is our greatest test from the gods, I say. We must live to deserve the world they make for us. Ah, you're awake. Welcome back, Watcher. Your arrival in the wake of the eruption at Magrin's Teeth was alarming. You shared a great deal while you were asleep. We aren't sure what to make of it. Are you quite all right? You have been out of sorts since whatever that was. Join our talks, I say. Rational discussion will gust away the ominous smoke rising from Ashen Maw. The Deadfire is no stranger to cataclysm. We can survive by cleaving to a shared purpose, a greater good, Akira. For what else did the gods place us here? We who have ships and resources enough to make a difference. What we need is brass. Він прийде. Roatai has ships and cannons aplenty, but the only way I'm sending them is if... О, хтось заходить в кімнату. Невже вони своїми кораблями зможуть його зупинити? Що вони зупинять? Це ж смішно. Ships have formed the blockade around Queen's Berth. Their commander demands parley with Serpent's Crown. What?
But А, what я about загадую, our що це. ships? I must Це get a message through to the captains. королівська Deadfire компанія. Певно, ротай. Пропливли. For what do our enemies paint a target on their hull? This is a stirring bid for my attention. Send word to my water shapers to drain the sea around the flagship. I would parley on better terms than this. My queen! They fly the colors of pirates! The Principe are... О, пірати. Well, what have we here? Forgive me, lovesome, but it looks like you're having a party. A rather fine one to which you didn't invite me. You painted vagrants are a plague on my tribes. Why should I not hang you from the walls of my garden? You should be asking yourself how they got in here in the first place. Oh, I do love when they squabble. But I'm here for neither pleasantries nor entertainment. Пірат, що вони хочуть? We've bigger Ей, fish to fry. Елдіс. Or should I say gods? А, вже вона прийшла домовлятися. Now everyone just calm down. I promise we won't fire on you at this time. Unless firstly provoked. That is, until once we've safely absconded from the city back to the high seas. Then all bets are off again. Aye? Yes, well, if you have a point, pirate, I suggest you reach it quickly. We're supposed to take a bunch of pirates at their word? Right you are. However, I'm here because I've got questions, ones that can't wait. And the lovesome watcher's the only one likely to answer them nicely. Точно, нам треба всі кораблі. Do you think so little of our chances? The Huana are built to outlast, I say. Deadfire's last cataclysm stripped the tribes of Ukaizo. This Ви one такого ще не will bring переживали. it back to us. All of this is meant to be. Ukaizo? What's the lost city of gold got to do with the god on a rampage? Well, fuck if that doesn't put things into perspective. But what's that even mean in the long run? Folks who die won't be coming back again. Якщо він розіб'є цикл, це означає, я не знаю що. Якщо в цьому світу вони ж вимер, лишиться життя. Ну, якась дивна ціль в цього Еотоса. Чи залишиться? This is all dark and foreboding sounding. But what's it mean for my soul? I mean, I like the idea of pirating throughout the Great Beyond as much as the next gal. But if, say, I got no awareness after I die, does it even matter what happens? Ну, якщо я не буду потім знати, то я після смерті з'явилася, чи має це буде різницю? В цьому є. Ak, of course you have no interest past that of your eyes and your stomach. Let us speak now of what can be done. Якщо вона це мала на увазі. Must be done. Watcher, you know best of all of us what our options are.
Люди зупинять гармати. Треба їхати туди. The Huana made compacts with the gods on Lost Ukaizo. Anything can happen on the shores of our ancestors. I say it is a place where mortals can reach beyond themselves, do freely what animancers struggle to dream. We have to act quickly. Defending Ukaizo is the highest priority. Our ships are fast and well-equipped. We could sail to the edge of Andra's mortar. See if Aethys' passage opens a way through the storms. А може це не той острів, я не знаю. Of course, finding Ukaizo once we're through is another matter. А може він за штормами закритий? Він ж туди рухався. А що тоді я бачив там? Що тут за острів закритий? А, може це туди телепортнуть ті? Телепортатори? Анімансери, не знаю. That's so. You just might be able to save us. We speak of collectively sailing for Andra's mortar, but this crown will not support any plan that involves a single outsider ship landing on the shores of Ukaizo. It is for this moment that the gods test me. Anyone who seeks to cross Andra's mortar will learn that the gates of Ukaizo are the end of compromise with the Huana. Це ж гірше стане, якщо нас дозволить тільки тутешнім. Тільки Угана туди. Нам треба було всі. Ну, а може домовимося спробувати. Якщо вдасться, звісно. I don't mean to let Aethys end us while we bicker. But the fate of Ukaizo is not exclusively a Huana concern. I think I'm getting the gist of it now. While these witless princocks go at each other's throats, we Principi will cut through the storms and plunder the City of Gold. Whatever Aethys is seeking in those ruins, we'll find it, and then we'll sell it to the highest bidder. That, or me and mine will have front row seats to the end of the world. If the Huana cannot take back our beginning, then our end fast approaches. The gods will judge us by our devotion to Ukaizo. Are you going to guard it as closely as you've guarded your palace today? Мені здається, вони не помиряться. Вони ж ще не Ukaizo прийдуть was на yours перемир'я, once, навіть заради... and you lost it. Meanwhile, the storms that cover Andra's mortar plague Rauatai too. We will help the Watchers stop Aethys, but we will not leave our country's future in soft hands. We hope the Watcher agrees. Watcher, there are two kinds of people in the Deadfire.
those who have called it home since time immemorial, and opportunists. With Ukaizo under our control, the Huana would restore order as it has not been seen since the days of our ancestors. Order. And the only question is whether it will be the order of ignorance and tradition, or else of conquest. The secrets to be found in Ukaizo could elevate us all beyond the telling. I will not relinquish that dream so easily. Watcher, I say the time to play at freelancing is at an end. Any of us could get you to Ukaizo, but only one of us will stand by your side. Вибирати треба буде, так? Треба буде вибирати, так? В певну сторону. Угу. Кажеться, ж треба вибирати. Не можна буде між ними знайти компроміс, я так розумію. Бо в мене вже не стоїть. Буквуд, Блеквуд Худ. Був, здається ж був. Ні? Ще один треба. Де королева ділась? I say it is not every day that a ship pulls into port from Margaret's teeth. You are not too singed, I hope. Паука була в верхньому лівому мапі? Ні. Я жодного супербоса не вбив. Вони ж супербоси. Не вдалося, вони занадто сильні. Можна спробувати, звісно. Я не робив це на рівень чи 2 нижче, здається. Королева пішла, напевно, наверх. Там спідні спамці менші, тому дуже складно. Я знаю щось. І плюс, ну там є їхні нори, але гнізда, але вони так довго вбиваються, що капець. Ці гнізда, тому я навіть не знаю. Я можу спробувати.
Тому що невідомо, чи дадуть грати після завершення гри. Сидить. Мені сторону. Я б хотів грати в сторону Гуана, ну, тих, що тут вічно жили. Королеви, але... Every corner of the Deadfire babbles of the devastation from Magrin's teeth. And Aothis marches on Ukaizo while I juggle armloads of enemies. This is no coincidence. Nagati is testing me, I say. If I am not, then Nagati will close her jaws around me. I will live to taunt her and keep my people safe. If you have spent any time in the Deadfire at all, the myth of lost Ukaizo can be no mystery. Akira, you have the right of it. Some of us would see its purpose restored. They say the beaches of Ukaizo spanned impossible horizons, and its towers graced the light of distant stars. At night, I even... but it is nothing. For what do the tribes not fight each other? For what are we united if not to take back lost Ukaizo? If Ukaizo exists, even your own people doubt the legends. An ancient city greater than Neketaka, brimming with luminous Adra, and all built by the Huana thousands of years ago. It is a good thing our ships are pushed by wind, not certainty. My people will grasp for the unknown if it means standing against yours. Under Wodika's gaze do we keep order. Atop Nagati's seas are we tested. From Ikuhu's bowels do we carry wisdom back to the tribe. You sure that's wisdom? Revelation comes from unlikely places, soldier. I say you should have learned this on the battlefield. The gods want this for us, I say. We have come this far to restore order and earn back our empire. So, Watcher, do we unite and sail for Ukaizo? Говорити з іншими, я, чесно кажучи, не хочу з ними говорити. Я просто думаю, що я можу ще зробити корабликом, але напевно, що нічого такого. Тим більше я відразу вирішив допомагати, напевно, місцевим, ніж ведінцям і всяким іншим, яких я не дуже розумію. Хоча й цих не дуже розумію. Akira, to Ukaizo and the prosperity of the Huana. The Huana are strong, but our foes are stronger, richer, more relentless still. I say that the gods have delivered us an advantage we sorely need. It is beyond time that we rid ourselves of the trading companies. The Wahaki stand with us. With their howling warriors on our side, I say no foreign fighter will hold their ground. We have studied the chart of our ancestors, seen the Deadfire as they saw it. Matario Kozi will lead us home again. It used to be that the strength of the trading companies grew by the lengths of Enil's belly. Now they grow fast and unchecked, feeding off all they find. It is my responsibility to defang the serpent before it bites down on my neck, and I need all the help I can get. I would rather speak freely than in the company of a Valian spy. Is every patriotic Valian a spy? I have hardly hidden my allegiance, Your Highness.
Madiko, I am not an imbecile. I understand what she is asking and why. If this is something that will harm Valian interests, you need to think carefully about where your loyalties lie. Ні, паладжину не будемо пускати. Хоча можемо піти проти цієї Valiant Trading Company. Вона, до речі, може посеред бою від'єднатися. Then you may leave. The crown releases you from service. Such a waste. А, не можна з нею. All the powers of the Deadfire are scrambling to reach Ukaizo. Try not to get in our way. Тобто з паладжиною не можна буде піти. Ну, доведеться якусь іншому взяти, напевно. Або піти до... Ну, це треба через Valiant Trading Company. О, прикольно. Steam, а що це? Видав помилку. А, це не Steam. Це Microsoft C++ Library. Це, до речі, не перший виліт, але без помилок. Були ще виліти, ну небагато, пару штук. Так не можна. Можна так зробити. Дивно, чому не можна напряму нажати цю? Але коли заходиш туди, то можна. Таке собі. А, ні, стоп. Not bad. Мгм. Not bad at all. Перестань. А, стоп, я зброю не забрав. Я насправді не думав, що так багато буде людей з першої частини в другій частині, але... На жаль, з паладжином наші шляхи розходяться. A fine prize to be certain. Ну, тобто ми не можемо натиснути отак, але коли натискаємо мапу, потім ось це, то вже можемо. Goddess. Дуже дивно. Воно не взяти. Забоєць. Реке. Де його взяв взагалі? А, це той, що не може говорити ні зрозумілою мовою. Я, напевно, не візьму акулу. Рибоголового. If I must.
О, яка штука. Не можу зрозуміти, як воно працює в цій зоні. Це що це таке взагалі? Якесь зцілення. Яке не зрозуміло. А він зараз теж не захоче бути, тому що скаже, що... Зараз подивимось. Every corner of the Deadfire, and Aothis marches on Ukaizo while if I am not. If you've spent any time in the Deadfire at all, the myth of lost Ukaizo can be no mystery. Akira, and with good reason. They say the beaches of Ukaizo spanned impossible horizons, and its towers graced the light of distant stars. At night, I even... but it is nothing. Under Wodika's gaze do we keep... You sure that's with... Revelation, the gods... So, Сам Watcher, повторюю. do we unite and sail for Ukaizo? Akira, to Ukaizo and the prosperity of the Huana. А, ну він же захований, звичайно, він сам. Я чомусь переплутаю. Інколи плутаю деяких. Вони всі схожі. The Huana are strong, but it is beyond time that we rid ourselves of the trading companies. The Oaxaci stand with us, with their howling warriors on our side. I say we have studied the chart of our ancestors. Seen it used to be that the strength of the trading companies grew by the lengths of Enil's belly. Now they grow fast and unchecked, feeding off all they find. It is my responsibility to defang the serpent before it bites down on my neck, and I need all the help I can get. My guards apprehended a Valian agent prowling in the shadows of the Brass Citadel. By his own admission, he was there to blow up Rawatai's black powder stores. You wish for me to spoil the surprise? Akira, very well. You must pick up where the Valian agent left off. Getting arrested? Aruihi wants a more direct confrontation. One day this will be practical. For now, we must take what opportunities the gods give. After the powder house is destroyed, our prisoner's testimony will point the way to Director Castol. You must not fail me. You will have to infiltrate the powder stores east of the Brass Citadel docks. I leave it to you to live by the sword or walk by the shadows. Here, the agent's explosive. Я там вже був взагалі-то. Був якось з детонатором. Таймером. Ask. I do not discourage curiosity.
Because when the dust settles, we have promised him a lenient sentence. You might even call it a job. Refreshing to find one whose loyalty can be bought. The Deadfire is full of such adamant and principled kith these days. Akira, it will geld their mighty cannons, reducing those titans of warfare to useless iron. The seas will be quiet for a change. If nothing else, whales will thank us. The ire of Rawatai will turn to the Valian republics, and both will be too distracted with each other to notice our ships landing on Ukaizo. It is asking too much that the trading companies simply destroy each other. But I have been surprised in the past. A charitable thought. But then we would waste a critical opportunity to cripple two enemies at once. Your caution is admirable, but we keep a closer eye on the trading companies than you might think. While they are preoccupied crawling over each other to reach Ukaizo, such an elaborate ploy is beyond them. Good. Are the terms of the mission acceptable, Watcher? Akira, good. I can only wonder what powers pull at your attention. For Ngati, I say you must be a tricksome fish. For Wodika, I say order must be restored. The gods will thank you, but not half as much as the Huana. І що мене вистачило на крафт? Бо я його не крафтив? Напевно, ще ні. О, треба ж цього рибоголову вдягнути. Тільки не знаю, що йому вдягати, важку чи що. Чи що йому вдягати? Він, в принципі, друїд, але... 10. А, в нього і так 10 рейтинг. Яка на ньому стоїть середня. На ньому стоїть середня броня. Може йому важко повішати. О, а що йому буде? Він... Хто він взагалі? Він... Мериль, напевно, правильно? Godlike.
Угу. Можливо, йому це і буде краще. Угу. Так, трінкети, корозі блест. Брес. Це після вбивства якогось дракона, чи що мені дали? Захисна штука якась. Давайте візьмеш цей. Так, а що в нього зі зброї? А, вона прив'язана до нього. Опять, я нею не користувався. Я нею не користувався. Треба дати йому щось таке. Ну, в всяк випадок. Ну, поки буде так, там подивимось. Does it bring out the color of my eyes? So the crown granted your master an audience. How did it go? Kara, it went tempestuously. My master says the outsiders have been given too many concessions. Those days are over. We're built to weather challenges. Not just the one. Тут з кимось може поторгувати було, тільки з ким. When the dust has settled, we must settle somewhere away from this city. I would like that. А де я назбирала цей?
Ой, не те я дивлюся. Ага. Ну добре, то ми не знайдемо його. Фуранти. Що хочеш. Мені раніше не подобався, зараз тим більше. І от хочеш поговорити. Зараз поговоримо, зачекай. Сподіваюсь, він дасть моєму кораблю 100-500 живучості. Сили. A moment of your time, Watcher, if you will. Some of the hands discovered an unusual crate in the ship's hold. Щось підклала на мене? Unfortunately, the ship lacks the defensive fortifications of Cadnua. A crate could have been slipped aboard at any of our ports of call, assuming it wasn't placed among our goods as we took on supplies. It is roughly a yard to a side and labelled beans. The hands who noticed it were tasked by the cook to bring up ingredients for the evening's stew. The hand left the crate in the hold if you wish to examine it. Угу. Щось мені там вже підклали. Of course. Може ні.
Добре, що підклали щось. You can see me. It's really you then, the captain of the Defiance. Captain of Defiance? Me, Muatu, formerly of the island of Kazuwari, presently of the Beyond. Oh, but that's a terrible shame. We hear much of her great deeds. She did fiery battle with the goddess of war herself at Ashen Maw, and did not falter. I should be so lucky to meet such a peerless warrior as she. But you are a watcher, aren't you? I wouldn't be able to see you otherwise. Maybe you can still help. Що це взагалі таке? An unfortunate side effect of encountering a swiftly moving blade at roughly shoulder height. Yes, we had to get a messenger to you, but we couldn't let me be seen leaving Kazuwari. An inelegant solution, maybe, but an efficient one. Kazuwari is an island where the most skillful hunters, the most hardened explorers, the deadliest warriors all gather to earn Tuamawai's favor. But Humaire, the island's caretaker, says the essence that sustains the island has sickened. Curdled, she called it. The animals, the trees, they all churn with anger and fear. Може, якесь DLC нове, яке я пропустив. Не нове, а додаткове. We need a watcher. No one else can talk to souls, Humaire said, and souls are our problem. You're a watcher, right? The watcher, the one who died and lived again, who speaks to the gods. That's the watcher we need. I knew it! I knew Humaire wouldn't have lied. You will help, won't you? Що він хоче? Oh, that's fantastic! Thank you! Speak to Humaire at Kazuwari, Watcher. She'll be able to better explain the situation than I am. Kazuwari's a huge island west of Hasango. It's pretty hard to miss, what with the high cliffs and waterfalls. Він ж закритий був той острів. Це якесь DLC чи There's що? one thing you should know. The faces of the hunt jealously control who enters and leaves the island. But there's a waterfall on the southern side of the island that will allow you to sneak in, so long as you're circumspect. I guess you should also know. But I'm sure that won't be a problem for Випадково you. клікнув. Мешканці будуть дуже вдячними. No, you know, I just... Thing is, I might know something about that box there. A little more than something. All I'm saying is, maybe you don't want to touch it. Maybe we tie a big rock to it and throw it overboard. Right now. It's a box with a dead man's head in it. Та я знаю. Great. That's great. Maybe we should talk about it later. You seem to have your hands full. Hey, hello? I'm still here. Are you going to help us? We could really use the help. They're really not so bad once you get to know them. They're almost nice. Well, no, that's a lie. But Humaire's all right. Once we've arrived, I can help you find your way into the heart of the island. You know, if you want me to, I wouldn't want to presume.
In the meantime, I'll be here. Well, behind you, really, with the rest of the spirits following you around. Голова на мотузці. Можна викликати його. Цікаво, атакує і стілює мене. Seeking Slash... А, це DLC, да. Так що основний квест відміняється. А воно з'явилося, звідки знав, що воно з'явиться. DLC з'являються просто посеред нічого. Взяли і з'явилось. Як мені було стригити, якщо такого його цього не було? Можна було... А, може треба сюди зайти, і воно б з'явилося? Але ми все одно основний квест почали, тому доведеться швиденько пройти DLC. Ну як швиденько? Скільки встигнемо? Ось як він? Ось цей. Ось, ні, не цей. Десь тут є величезний острів, якого не можна потрапити. А, ось він. Квест Хвасону, так. Величезний острів, на який нема входу. Але тепер, оскільки у нас квест є, то тепер є вхід. І ось водоспад нам сюди. Тому фінал відкладається на невеличкий термін, поки я глянемо, що тут. Що за DLC і про що воно? Воно називається Seeker Slayer Survivor. Шукач, різник, уцілівший. Якось так. Рівень. Щось. Це якщо нам дасть основний сюжет рухатись туди. Зараз Берат прийде. A staircase spirals endlessly below you. With nowhere else to go, you start down. A wave of blistering heat hits you. Then a sea salt wind. Divine voices boom and screech. Their words shake the platform beneath you, shake the very air around you. The gods are fighting. Між собою б'ються. Добре, хоча б не зі мною. Mogren looms large before you, an accusing finger leveled at the melted visage of Wodika. Wodika screws her mouth into a sneer. You fool! If only we had attacked him when I first proposed it. Accusations drip bitter as bile from her tongue. You would dare interrupt me? Wodika extends a hand, looking for a moment like she intends to swat you from the platform. But the pallid knight gives her a long, impassive look, and at last, she jerks her hand away. The pallid knight looks down at you, a frown etched deep in her otherwise statue-still features. I am afraid we are not at our best. The Watchers return. Perhaps we should hear what she has to say. Helia's birds chatter anxiously among themselves. Wal's many eyes alight on each god in turn. We make little enough progress on our own. Привіт, Корд. We try, but agreement eludes us. Andra's storm-dark eyes swivel to meet yours. Is there nothing we can do? Mogren glances at the pallid knight from the corner of her eye. After a thoughtful pause,
she speaks. The time has come for us to seize the power we have long left untouched and absorb our scattered children. Andra nods, her lure bobbing bright. Terrible though it would be, perhaps you are right. I did, and I was scolded like a child for my terrible audacity. A curl of steam rises from her nose. The Pallid Knight looks on, impassive. Should we be killed, we may possess the bodies of our godlike children. Or should we face a force too powerful to stand against, we can absorb their souls, granting us additional strength. Якщо що, то насправді, то всі боги у цьому світі страшні. Так, то всі страшненькі. А, подлачинен. Цікаво. Yes. Thousands of their lives would be forfeit to serve the greater good. The Pallid Knight speaks with the chilly temperance possessed only by the god of death. We are your gods, forged of thousands upon thousands of willing souls sacrificed on the altar of progress. Yes, our good is greater. But the time for that plan has long passed us by. Are we to keep nothing for ourselves? Not a single secret retained? Not a solitary mystery? Mogren elbows one of Wal's floating eyes away. Aethys will lay bare our every secret soon enough. What is one or two revealed now? But we get ahead of ourselves. First, the Watcher must get to Ukaizo, and that will be a trial all its own. The Guardian of Ukaizo has stood watch over that place for millennia. It will not stand aside, not even for Bareth's herald. Helia, who had been lost in quiet, anxious conversation with her birds, breaks in. It yet lives. Of course, our progenitors crafted it. A pair of Helia's finches come to join Wal's floating eye. They hover just out of Mogren's reach and swoop in to poke her when she's not looking. And the Watcher will be forced to reckon with it if she wishes to confront Aethys. The birds at last linger too long, and Mogren slaps them away. They burst into a cloud of essence, then reform and fly in a screeching chorus back to Helia. A creature crafted by the Ingwithans to protect the machinery of reincarnation. It doesn't care much for visitors. Will you divulge our every secret to the Kith, Mogren? Mogren shrugs. If it suits me. Go prepared, Watcher. The Guardian will not stand aside, not even for the Herald of Bareth. Aethys не загне його? It is not one of Galawain's mindless beasts. It has a heart and a mind, and it will throw neither away to oppose Aethys. And Aethys will not fight the creature. It would prove little more than a distraction for him, especially as my tsunami and Mogren's volcano couldn't stop him. It is its own creature, Watcher. It does not listen to us. There is another topic we have yet to address.
The Pallid Knight holds up one gauntleted hand, and the other gods fall silent. Tell me, Watcher, where do you stand? What do you think of Aothis' scheme to destroy the wheel? Ага, нарешті до головного пішла. Перша відповідь мені подобається вже. Ні, багато тут всі ці жахливі, так, вони тут не якісь там добрі, які бажають щастя. От не зрозуміло, чи Аутес бажає він, чи ні. Ну так вони ж не ті боги, які прям, ну, перводжерела створилися, вони ж були, вони ж вознеслися. Від ангітанців, правильно? Хоч це було дуже-дуже давно, ну так здебільшого. Хоч це було і дуже-дуже давно, але... Це не той варіант, що вони прямо пальцем махнули і все. О, давайте, може, мені поясните. The Pallid Knight spreads wide her hands. Think of the beyond as a reservoir, the in-between as storm clouds, and souls as rain. When a living thing dies, its soul enters the in-between. And when the in-between grows full, it releases souls into the beyond, where they wait to be redistributed to new bodies, new lives. The wheel is the process by which souls are moved from the in-between to the beyond, from the rain cloud to the reservoir, and from the reservoir into the living world. Without the wheel to mediate the transfer and redistribution of souls, the souls of all who die remain in the in-between. And without souls to fill it, the beyond gradually empties, trapping all of the remaining souls in existence in the in-between. When the beyond is empty and the last creature on Aora dies, that is the end of everything. It is Rimergon's future, the one he wants for us. Soul essence sustains us. We feed off it, off the little fragments you mortal kith shed like snakeskin as you pass into your next life. Without sustenance, we starve as any mortal might. We die and leave a great silence behind, an eternal emptiness from which nothing is born. Ну, з її розповіді, то це дуже щось страшне, якщо він зруйнує колесо переродження. На їхній історії цікаві, тобто про них особисто, але серед них немає ні одного доброго божества. Це ж то, що зрозумів, що серед них ні одного доброго немає. Вони так і виглядають навіть всі. I am certain Rimergon would appreciate your company. Tell us, Watcher, where do you stand?
Нормальні бої, значить, так і має бути. And so many will suffer needlessly for it. Kith will have a few generations at most before the Beyond is vacant of souls, and adaptability is your greatest strength. Aethys believes you will succeed. An uncaring god would not have that faith. The Pallid Knight knits her fingers together and regards you. You would take his side? He destroys your wheel. The Pallid Knight turns unblinking eyes on Wotica. Put aside your childish notion of sides and open your eyes. You are made blind by your rage. Aethys loves the mortals more than any of us. He has always been their greatest champion. He believes Kith will rise to his challenge. I am not so sure, but I look forward to watching them try. He found our blind spot and exploited it admirably. By the time we even had a hint of what it was he intended, it was already too late to stop him. If we still had our bodies, we could oppose him. Wotica balls her bony hands into fists and glares long at Andra. Цікаво, що буде, якщо допомогти їм зруйнувати. Якщо тут дадуть. Do not lay your blame on me. We set them aside after I killed Abaddon, it is true, but you did not fight the decision then. She turns her back on Wotica then, and looks instead to the Pallid Knight. What if Aethys is right, and Kith succeed in rebuilding the wheel? What then? Якщо це справи і люди відбудують колесо без богів, то це буде цікаво. До речі, це означає, що фактично він... Але завжди якийсь знайдеться вірвати в когось. Magrin nods. It will be the ultimate trial, for Kith and gods both. And what if they fail? Then they die. And so do we. We have to help them. Helia's voice rises, near to panic. Wotica drives her fist into her hand. Help them! We should finally bring them to heel! The Pallid Knight raises a hand and stares at Wotica until she falls silent. Watcher, Aethys yet values your counsel. The Pallid Knight's eyes bore into yours. An impassioned plea from the Hound of Aethys may still temper his actions. Confront him at Ukaizo. Чи мене послухає?
Never have I known Aethys to converse with a mortal as he does with you. Your opinions must matter to him a great deal. The Pallid Knight's stern countenance softens. Time moves swiftly away from us now. The Pallid Knight spreads her hands before her. Go, Watcher. Do what you must. The edges of your vision begin to dim. Like a sun setting, twilight encroaches on your mind. You will not fail. The Pallid Knight conjures a blinding white light in her palm that swiftly grows to engulf the room. Then, the crack of thunder rends the air, and you feel the floor drop out beneath you. You come to flat on your back, staring at an all too familiar ceiling. Alone, once again. Цікаво. Який варіант є? Схоже, як на два варіанти закінчення, причому обидва не найкращі. Хоча, може, найкращі. Ні, ну теоретично, якщо ми вмовимо Еотеса, то нічого не зміниться. Що, в принципі, навіть і не цікаво, можна сказати. Якщо ми його вмовляємо, якщо ми йому допоможемо, то... Well, hey. Tell me what's on your mind. Always. No, it calls to me. I got a wildness in my... No need to fiddle-foot around. I'm glad we talked. Те саме. Happily. Нічого. Нічого. Але перед тим, як ми це зробимо, ми підемо ще на одне DLC. Погуляємо з цим. З... Як це він? Був ти мій. Ох, ну. Вказано пару місів. Ну це вже зараз всі мені будуть. Угу. І зараз мені будуть варіанти пропонувати союз. З Як його? Як цього бога звати? Бога цих полювання. О, мені рекомендують взяти цього. Ми його візьмемо. Оп. Хто він? Чантер. Взагалі цікаво приходити з тими. А що ж таке? А, стоп, це може бути по сюжету. По тому, як ми наближаємося. Монстр під водою. The light fades into dim. You stand in a forest glade hung thick with shadows. Tall trees surround you. The shriek of a deer pierces the air before being abruptly silenced. From out of the dark lope a Stelgar and a wolf, followed by a thickly muscled man draped in furs. Так, це Галавейн. Точно. Галавейн. Я вже йому ради нас допоміг, цікаво, він згадає чи ні. This place is not for you. Leave. I will warn you only once. If you tread upon my island, it will consume you.
You cannot help but thrust your nose into the affairs of others, and I would not see the kith and creatures of Kazuari be the recipients of that same meddlesome attention. Так. Not from me. О. In a manner of speaking, its nature complements my own. So I have occasionally acted in its name when the kith here needed a familiar face to lead their pack. I am not, though Muatu is mine, and I will claim him in time. A glorious beast, and one of the many creatures here that will challenge you, should you refuse to leave. Consider it a strongly worded suggestion with consequences attached. I do not care to explain to Berith why their favored watcher was torn to ribbons by my beasts. I could, but I will not. The island is a trial. To clear the path of challenge for you would run counter to its purpose, to my purpose. I have warned you. May aught that follows be on your head. With a sound like a thunderclap and a Ще один bright божевільний burst бог like lightning, полювання. the forest disappears, and you are thrust back into your body. You blink against the fading flash. When you can see again, you find your hands bloodless and aching, gripping the railing of your ship. Висадились. Можна тепер його апнути? Хто він? Чантер? Чантер. Він щось знає. Чому його рекомендують, ну я не маю, але... Що в нього там? Вручно. Найкраще таку нормальну зброю гануть.
Давайте йому середню дамо. Кульчу не ходить. Не знаю, яка у нього там зброя. Вже є. Дуже мало броня на голову. Дуже мало. Ну, якось нормально, а не таку штуку. Є ця, але вона не дає йому ефекти. Ніяк. І плюс він чантер, він завжди буде співати. Можемо тут зробити А, не тут не можемо, це треба якусь... О, да, точно, дякую, якраз, до речі, забив. Хотів робити перерву. Закінчилась вода, я точніше випив, треба набрати. You must gather your party before venturing forth. Угу. Саме це збираюсь зробити. А що, до речі, в нього по характеристикам? Light of Hand. І Streetwise. Цікаво, цікаво. Провал. Провал. О. Свиноголові? Ну, не свино, а... Кнуроголові. О, отак буде нормально.
Можливо, треба було відступити. О, дивіться, який Don't move. орк. Return to your little boat, interloper. You do not belong on Kazawari. Точно орк. Yeah, you're not welcome here. О, це схоже на ламку. Turn back now and count yourself lucky you aren't already dead. Doubtful. Good for you. He's a hard old bastard to please. Diplomacy doesn't count for shit on this island, but its people do respect power. I can try, but I can't see how it'll do much good. So nice to see you again, Constantine. А ось навіщо тебе брати було. Can't say the feeling's mutual. You think I'd pass up the chance to kill a coward like you, Constantine? No. Я не хочу, він якийсь злий орк. Так, подивимось, чи... Why did we stop? We Основний ran into це- locals, didn't we? I doubt they'll listen to reason. Best to kill them and be done with it. Який простий, каже. От що за знак. Антер? You think she follows Tawamawai, Hateno? Maybe the faces brought her here. What say, interloper? Do you trespass on the gods' behalf? You don't seem to understand this place at all. I say this one looks soft. I say she will show me what strength she has. No more talking. Now we fight. Тіло. Let's see the color of your blood! Ой, орк. Орки, блін. Ми почнемо стріляти в нього першого. Зараз Константин може померти, тому що низького рівня. О, я можу підняти рівень прямо в паузі перед боєм. До речі, крадіжки і ритуайс немає. Піднімемо. Чантером я грав першу гру, пройшов повністю, тому мені знайомі значки, але... Мені цікаво йти його на якісь ефекти чи на виклик. А хто він по природі? А. Оу, він бойовий. Атакувальні інвокації мінус 1 фразу коштують крити в ближньому бою. Має 50% шанс додаткову фразу дати. Так. Бойовий. Бойовий чантер. Бойовий в тому плані, що не чеклує бойові, а що зброю б'ється. Б'ється зброю, що в нього виставлено? Параліч ворогів. Зрякали паралізовані, далі. І в нього є Thunder Road Like Waves. Це тан і атака. В нього є... Викликає 2 огра.
Можна ще Дрейка викликати. Я пам'ятаю, грав через виклик. Дуже веселим гра виходила. Так, а що в нього посилки? Я тоді ж можу перебрати все, але на це DLC пограємо з Чантером. Я грав Чантером трішки знову механіки, але я не буду нічого чіпати. У нього є. Так. Це самі. Це пісні. Не знаю, як я їх буду складати, але... Вона дворучні. Дворучення. Так, що не тут ще є. Тут ще весь. Це з пісні ось. Різноманітні ще одна пісня. Рація. Далі, що в нього ще стоїть. Пав. Що спить, це нормально. О, 15 екшн спід від самон качества. Є, у нього самонера. Оце зараз буде на екрані тварюк. Ну а то ж тут куча цих мисливців, всяких рейнджерів, так ми ще зараз з цього зробимо самонера. Він то буде битися в ближньому бою якось спробувати, але ми з нього самонера зробимо. Тут самонер. Так. Переверма або дочекатися 5 фраз і зробити... А, до нього атакувальний -1 же ж, правильно? Дрейка. Дрейк дуже класно викликати було. І напевно, що 17, а то він доволі живучий. Мінус 1 дворф. А, тут, напевно, плюс 1 дворф. Плюс 2 дворф має. Дворф? Ось я не подумав, що він дворф. Який в нього? 12? 11. Вау, гри. Цілимо до 2 огрів. Там, здається, Dance with Proficient Weapons. І можна йому зробити щось із... А, ну це ж точно. О, Пол Екс, в мене є нормальні дворучні. У мене, в принципі, і дворучні мечі є, але мені треба ще наносити шкоду сам краш. Тому що в мене дуже проникаючий флеш і пірс просто купа. Я сам можу наносити стільки, що треба мені щось інше. Рівень. Animated Weapon. 6 фраз. Або покращити Дрейка. О, якщо перший Дрейк переможе, другий повстає. Чудово просто. Найс. А що тут? Фраза, яка викликає скелета. Давайте ще цю фразу. Чому б і ні? Зараз зробимо з нього бойового самонера. Бойового самон Чантера. Це все те, що таке. Це Empower, це зрозуміло. Каймо.
Якщо мені сподобається, то можливо я ще буду ним грати фінал. Замість цього рибоголового. Губіні. Раз, я знаю чант, я грав першу частину. Як воно працює, це все. Так. Далі 14 рівень. Мова не зброя, давайте не. Просто атака, це що таке? Данк спор. О, прикольно, спор виключимо, це що таке? Так, 16 рівень. Кращити спору. Заражає, отрує всіх ворогів, якщо їх вбивають до кінця бою. Добре, тут треба взяти Great Soul. Не обов'язково, хоча можна. А оце прикольно, що 15 секунд все на penetration. 7 penetration. Дуже часто не вистачає. Ну, не дуже часто буває таке, що не. Але тут, напевно, по сюжету не буде таких аж ворогів. Так, це покращено, покращено. Це покращено. Це що таке? Це щоб просто ресет всіх умінь робити. Теоретично я можу взагалі зробити ресет і прибрати. Взяти йому і скелетони, і все що завгодно. Щоб у нього взагалі не залишилось бойових. Ось таких паралічів, все, він тільки чисто самоном працював. Хоча може це зробити йому ресет. А я тут не зроблю. Зробити його просто самоном прям. Чисто, щоб викликав. Але це, здається, не можна буде змінити пасивку. Атакування. До речі, як зрозуміти, воно атакування чи ні? Non-offensive. Це не що? Тобто викликати це не атакування? То це неефективно, будемо дуже довго викликати. А можна зробити рецепт? Треба вийти. Якщо те не можна змінити, то я вже тоді з нього нічого не зроблю. Я чомусь поспірю. Я думав, це не атакувальні. Виявляється, самон це не атакувальні. Це сумно, тому що я не повернув попередній рівень. Добре. Нам сейчас краш мы не устраиваем. 18-й. 19-й. Warp. Penetration плюс 1, це класна штука. Тільки в нього її не вистачить, тому що тут всі до 19-го. Так, я помітив цього. О, він виключив відразу його. Це хатена слабака його вже робив. А що це таке? Щось отруїв?
А, ні, то не брейк, то... Маленьке озерне. Що воно таке? Дісембовал. Чисто шкода, я думаю, що цього вбиває. Їх хтось помітив. Розумію, цей помітив. Вона не хоче стілювати чомусь. Хоче і все. Ой, не тебе. Не тебе, де ти? Все, кинула сейф. Hey, we had some good times. Hey, Watcher, I need to, be straight with you about something. Давай, I've been here before. Був тут? Ну. This place, it's not just an island full of crazy druids and giant boars. It's a competition. There's an actual arena in the middle, but that's just where people congregate. The entire island is a trial. One that I fought in. Весь острів це випробування, і що це таке? Can't say I know what'll happen till it's happening, but I'll tell you what I can when I can. Anything more than that'll just be idle speculation, and that's not really my thing. Few years. When you caught me in Nekataka, I was at the tail end of a long rest. That kind of life. Wake up, fight, sleep, every day for weeks. It takes a lot out of a person. Maybe it took more out of me than I thought. I'm standing here. Wait, I'm not dead, am I? Had me worried for a second there. There's no surrender in the arena. You lose, you die. Keeps it simple. You always take us to the nicest places, Watcha. Hey now, at least it's warm this time. It's nice not having to worry about anything turning blue and falling off. Huh, you flatter me. Nah, I may be tough, but I'm not that tough. I had a crew. A group. Packs, they call them here. Something almost like a family. We worked well together, but you know how it is. Nothing good stays good forever. When I left, we went our separate ways. Something like that. See? We were doing pretty well in the contests. Not just winning, but winning handily. Dominating. But something wasn't right. I just couldn't shake this feeling we were being played. Being used. And I didn't know what for. No, nothing. And that's just the thing. Folks were nice to us. Too nice, right? Kinda nice that makes you wonder what a person's looking to get from you. So, when I quit, my crew got mad. How can you give up? We're nearly there. That kind of stuff. But I had to trust my gut. Couldn't go dying and leave my pa alone, could I? I'm past the age of chasing glory, Watcher. Let me make a little coin, settle down somewhere with a view. Shit. Maybe I'll go back home to the Pearl Coast. Haven't been there in an age. Yeah, not a safe place to be standing around. Супер. Кау. Yeah? Так, а мені треба повернутися і розподілити, якщо зможу. Він викликав
Ось. А, ні, тут такий був Дрейк, напевно. Yeah? Ну так, в нього немає їх. Це був такий Дрейк дивний. Якщо мені туди повернутися. Просто одився мені не дали повернутися. Ось цього дали повернутися. А з того першого, що я робив, не дали повернутися. Я тут не зможу зробити це, мені треба і спорт пливти. Особливо сподіваюсь, там мене ніхто не... Якщо мені не можна буде взяти з нього... Під час ресету не вдасться змінити його основну особливість, а здається не можна, тому що я собі не зміг змінити лева на когось іншу. Це означатиме, що... Чекайте. А на кораблі зможемо? Кораблі теж не треба якийсь нормальний порт пливти. Це юку має бути нормально. О. Так, 2,5. А як мені глянути? А, не можу зайти просто. А якщо бойового, що з нього робити? Перший рівень. Давайте змінимо це, що й було в нього. Ні, не можна буде змінити. І це не можна змінити. Окей, значить у нього скалд залишається. Це означає, що треба атакувальні фрази тільки брати. Інвокації. Але не обов'язково дворучні. Можна зробити його танкованим такими фразами. Самон на офенсі. Самон і не офенсі? Ну, добре. Так, тоді давайте подивимось, що тут можна. Таке собі. Скільки це триває? 6 секунд. Це теж не офенсів.
Offensive. Electricity. Не offensive. Offensive. О, це класна штука. Зменшення armor rating. У нього тільки одна фраза, тому напевно ще якось треба. Ну треба, щоб у нього на краш і на... Напевно, зі щитом його зроблю. Параліч на 60 секунд. Можливо, навіть атакувальні дебафи краще, ніж чистий демедж. Буде такий маленький гномик зі щитом, щось там співати. Зі щитом і булавою. Чи вони такі маленькі? Орлани ще менші по розміру. Тільки у нього дві пісні, правильно? Одна, друга. Така собі штука, це взагалі така собі. Цікаво, на фразу впливає броня чи ні? Не пам'ятаю. Здається, впливає. Ще одна фраза.
Оце мені знадобилась фраза, можливо, буде чіпляти мене. Offensive. 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 Залякування. Але якщо ж не так би це використовувати, я навіть уявляти не можу. Може це забагато, може фраз. 1, 2, 3, якщо там ще 4. Якби ж він їх всіх чергував. Подивимось, що з нього вийде. Не знаю, що з нього вийде. Не знаю, чи це впливає на чанти ці. Ну, мають впливати, напевно.
Можу зайти на власні налаштування, повимикати їм потрібні фрази. Але хай частіше очікує атакувальні. Може буде першим користуватися, короткий. 6, 6. А, це теж 6. О, це теж 6. То тепер всі тривають 6, вони по-іншому переробили систему. Раніше були короткі, довгі, а тут всі тривають 6. Цікаво. Може так простіше. Всі однакові. Цікаво. Що у нас 13 рівень. Таке дивно тут вийде зараз в мене. Шістнадцятий рівень. 12 раз перестрибування. Чого собі.
Можна усім надати разом проти тваринок. Прямо це ще аура буде. Демедж 30. Ого. Ну, наступний. Може вдасться обмежити, тільки що він цю використовував. І 19. Треба було б 20 рівень, звісно ж. Тут Чантер сильніше, ніж в першій частині. Цікаво, що з нього вийде. Що з нього вийде? Як мені подивитися тривалість фраз? Є. Угу. Броня впливає. Тому мало б на одну менше бути, ні? І що, він буде одну використовувати і все? Серйозно? Бог ти маєш, що в нього за штучний інтелект. Угу. Це капець. Давайте ми додамо тварин. Всі тривають 6, цікаво їхнє. Проти тварин і... Оце треба мені біля нього стояти. На відстані. 4-2 радіус від інтелекту. Це доволі близько. Але якщо це буде спрацювати, то я зможу ще швидше стріляти. 10 секунд тривати. Це триває теж 10 секунд. Що там ще цікаво є? Penetration, так? Здається, я йому не зробив. Скелетики. Скелетики то таке. І що? Що буду використовувати? Ось так. Це не такий відстань. Тобто досить близько треба стояти.
Треба тепер йому щось екіпірувати. Що тут у тебе є зайве? Таке собі. Трошки, напевно, треба одягнути середню. І дати щось у руки. Дуже цікаво це. Ні, не цікаво. Не цікаво. Ну, хоч бери базу, давай, ні. Ну давайте, здається, я з доповнення витягну. Здився то. Здається. Давайте. 5000 демедж. Це запросто. 5000 демедж, це за. Ого, а де взяти ці штуки? Не місце це взяти. Треба ще йому щось одягнути. Більше взаємна штука. Все. Нічого перснів немає.
Серйозно? А, пошук все поламав. То я думаю, а я не помітив там букви. Думаю, щось не може бути, що в мене їх не було. У мене немає одноручної зброї, яка б не наносила колючу. Ну, майже немає. Є така штука, як Warhammer. Пробую всередньо, там подивимось. Ставити, бо в мене Lost in Time. Така собі штука. Через броню воно виглядає не дуже. І ще тринкет дати йому. Після контролю можу купитися. Такий собі гномик. Це через цю броню, правильно? Лайт, супер. Чи через що? Ага. Гровін. Броня, яка заростає в нього. 11 броня. 11. Це для мага дуже багато.
Picked out the shine in my bed, huh? Не знаю, що з нього вийде. Просто вийде. Так, де мій корабель? Паладін, дякую за рейд. Привіт, Ріпер. Привіт, Монтеса. Так, всі пішли, коротше, битися. Не знаю, що з нього вийде, але що з нього вийде. Шкода, що він не самон. Цей. Що грали? Чим займались? Що він не самон? Шкода. Було б прикольно армію тваринок викликати. Ти що, за мною? В принципі, мастер, капітан. Серйозно, за мною? А ну. Об'ємось? Ні, не хоче за мною битися. Ми не пройдемо в глибину острова, якщо не пройдемо через центр. Схоже на капличку чи на що? Угу. Ні, це щось інше. Ну давайте пошукаємо костки. Спробуємо розпізнати, що це. Якийсь колодязь. Статуя кота прив'язати. Або за бік причепити. А що прицепити мені руку? Гак. Я за статую. Кудись попали в якусь розчелу на одній колодязі. Не знаю, куди ми залізли. О, до речі. Це воно. Це доповнення. Чи ні? А може ні? Десь спалимо. Мені не спалити цей прохід. Why not? Привіт.
Welcome to the Temple of Tuamawai, Watcher. Home sweet home. Akira, the wall. What even is down there? I'll let you handle this one. Don't matter none. You're finally here is all. Crowd gets restless waiting. You best get out to the pit. Що? Friendly, isn't he? That don't matter none neither. I'm the kid supposed to get you before the people. Зразу на арену? Akira. You're in Challenger's chamber, yeah? That makes you Challenger. Beyond that, don't matter none. You having second thoughts about the right? Stop. It's too late. Everyone champs at the bit to see you in action. Best not to argue with him, Watcher. Some of these folks got short fuses and itchy sword arms. What? No. Just get out there. It's got the same scent as the wild mare, don't it? Like upscale Тут stables. схожа арена якась чи що. У нас, схоже, нема виходу. Доброї ночі та доброго вечора, вельми шановне товариство. Що присутністю своєю та мовчазною згодою підтримують неперевершеного стрімера і його подорожах всесвітом ступі вічності. Усім присутнім тепла та затишку, як у поточному місці перебування, так і тут. Чатику однодумців та послідовників. Пане стрімену сили натхнення у подоланні тих перешкод, як з текстом, так і сюжетом та мовчазної юрки підтримки глядацької аудиторії. А головне задоволення від гри всупереч усім та всьому. Дякую, Паладін, за рейд. Гарного вечора, ночі. Дякую за побажання. Це вже друга частина, я вже підходжу до завершення, але я йшов по завершенню сюжету головного, і тут раптом вірвався до мене побічний DLC. Вирвалося. Одне я завершив, ось. А це з'явилося просто з пустоти. То я вже вирішив його теж зробити. Поки що розбираю, що тут чим, але схоже, що це якийсь острів. Арена випробування. Буду розбиратися. Але оскільки я максимального рівня, тут, сподіваюсь, не буде дуже важко. Денько перейти, бо треба вже завершувати потрошки з грою. Почну арену. Ого, що це таке? Ого, як страшно. Це кабан з саблезубим. Розділяють одне око? А це що таке? Зліва. The Secret Face. As is tradition, the primal elements shall sort predator from prey. Triumph or perish. There is neither surrender nor retreat. У нас схоже, виходу немає. Битися або... These creatures are essence twisted to ill use. Variant of Decay. Watch yourself. До речі, ми ще не пробували нашого чантера в бою. Можна приблизити трішки нашу? Не так далеко. What can I do? Без варіантів. Yes? Looks like trouble. Думаю, що він буде працювати так, як я його зробив. Так, як я його наставив. Разу 5 з 5. Чекай, 5 з 5. А, все вірно. О, до речі, він же ж має поширити... О, на такій відстані, так? Тобто я можу підійти сюди і бафнути себе. Пробуємо. А ну. А, то це він цю співає, це проти біста, він має співати наступно. Ой, блін, а я не побачив, що тут стоять обеліски. Сподіваюсь, вони до нас не достануть.
Будуть нас дебафати. А я ж не... А, я натиснув, вибачаю. What can I do? А ну. Я ще цю співаю. Він ж мав другу співати. Може ще не прийшов час, він має цю співати. Yes? О, співає. Мінус 20 ролова тайм, мінус 20 рекавері. А ну, а ну. 2,7 секунди. О, буду швиденько стріляти зараз. Упс, мені здається, його підлікували. Ось він стілюється. Обеліск Earth, обеліск of Air. А, так це обеліски викликають. What can I do? Stand together. Didn't work. Ой, яка в мене з ним синергія крута. Не дозволяє мені стріляти як з кулемета просто. Мені чомусь здається, що вони вічні будуть. Окей, треба завершувати це діло, бо це дуже довго. Боже, це якщо що, це Елес скастував. Він такий мах в мене, що чеклує наші... Ні. Так, напевно. Що чеклує закляття, які б'ють всіх, прямо у всіх. Не розбираючи. Ну, навіщо? Угу, тобі близько треба з ними щось робити. Бо вони викликають постійно цих штормів. Або він викликає, я не знаю. Я полікувала чи що? Це такий не зовсім стілі. О! Прикольно. You have completed the first examination. Well done. Your fury brings Я joy завжди to не this люблю арени. honor to your name. Особливо в такій грі, як ця, де тут не зовсім арени, то підходять під стиль. Have endured but the first of many trials. Return when you are ready to face your next challenge. А, це воно, це воно. Угу. На задньому фоні та статуя з 3 голів.
Влитих в одну. Значить, Looks like you can hold your own in a fight. That's great. Really useful for not dying. це якраз заставка під це доповнення. Я думав, звідки ж воно, бо я в грі не бачу такого. Так. Угу. You are alive. Praise Toamawai. I did not, I had not, I should have verified you were intending to join our Crucible games instead of, That's about the closest thing you get to an apology around here. Давай мені з Ровнем поговорити. Yes, of course. Toamawai truly rules this place. But Humaire deals with matters that pertain to lowly Kith. Humaire wants to bend your ear. You go find her in Hall of Memories. Straight past me. Also, sorry about before. Теж мені, чому не відновлюється? А, відновлюється. I hear you. You go in now. Humaire stays waiting for you. Зараз піду, дай глянемо, що тут є. Ми можемо на сидіння глядачі можемо вийти. Well, if you insist. There you go. Ahoy there, my fine friend. Care for some tasty victuals before you go testing your strength against the spirits? You fresh off the boat, lass? Arena's full up of soul energy. As tends to happen when enough people die in one place. The faces of the hunt stirs them right up, summoning monsters and legendary warriors for the contenders to try their blades against. Only the tastiest damn food in the Deadfire. Come, have yourself a look. Я люблю, може це... В принципі, я можу скуповувати, все одно мені нема куди зараз витрачати гроші. Отакий в нього собі вибір. Я б не сказав би, що великий. Треба. Це заберемо. В принципі, можна надати все, що вирвалось. Цепшн мені теж не треба, це занадто дуже слабка зброя. Винятково. Ми тут спати будемо? Прям справжні гладіатори. Ado, traveler, we reserve these modest quarters for those challenging the rite of passage or contending in the Crucible.
Teleumare told me that you are to be extended our hospitality. Це таверна. For the moment. Hey, now. She's doing the best with what she's got to work with. Have some class. Our beds are simple, but we offer a variety of training spaces in which to hone your skills. Spaces unavailable to mere spectators. Of course. Let me show you around the grounds. Навіть бонусів не дає. Оце відпочинок. Оце відпочинок. Бонусів немає. Краще було відпочивати на кораблі з їжею. Ми щось побачили. Так, а ти хто, торговець? Just a moment, please. It's no trouble. Треба зберігатися перед тим, як я щось відчиняю, бо тут бувають торговці, просто атакують тебе без причин. Навіть не побачивши. Ти Neil's still відкрив. kicking, huh? I thought for sure he'd have blown himself to bits by now. Oh, it's you. How's your, sister, was it? Daughter? You had it right the first time. Damn, do I look that old? Apologies, friend. I was, sometimes I get a bit, preoccupied with my work. Have you, come to browse my selection of alchemical concoctions? The Зілля продає. right potion can mean the difference between life and death in the sand up topside. I call it Neil's Auroral Transubstantiator, or perhaps the Essential Battery Array, or maybe I would, well, name's not important. It's meant to collect and store ambient essence in an accessible form for dynamic usage at a later time. Meant to, an animance's favorite words. Doesn't look like it can store half so much as my lantern does. What? It's a prototype. There's still, work to be done. Hardly ideal, I'll admit, but you'll notice the branching circuitry and balanced Audra receptacles. Combined, those should serve to minimize the risk of overload or essential dissociation. Well, theoretically. This jungle, and more so this arena, it's in a state of essential flux. The density of ambient essence here goes far beyond anything I've seen elsewhere in the world. But to collect that power, to harness it, I need the help of a contestant in the Crucible. Він монструє. This is most Майструє. ill-advised. Think if I wear that belt, I'd sleep better at night? Ментальний пояс, який збирає есенцію. Що це таке? І це мені треба його носити, поки буду блукати. А що ти будеш Alchemists, робити? you see, are limited to the materials they harvest. Yet the processes we employ ultimately draw their efficacy from the essence present in all things. By infusing potion ingredients with ambient soul energies, I hope to significantly increase the efficiency of the process. The end result, an almost limitless draft. Це It's небезпечно? really quite safe, truly. Perhaps I mean it could theoretically discharge essence were it to say, to suffer a heavy blow, were it to be struck repeatedly, for example, or were you to fall over while wearing it. But a mild, well, moderate shock would be the very worst you would suffer. Not at all lethal. Assuming, of course, you weren't, already near to dying. You would? That's fantastic! So, you see, during each fight in the arena, the essence presence spikes fantastically. Some of this is the result of magic, or released energy, owing to, well, the death of the fighters. But the arena itself manipulates essence too. It's really quite a thing to behold. All I would require from you is to wear the belt. Ясно. Well, competing in the Crucible, I mean. And then, of course, return it to me, obviously. Besides the pride of furthering the cause of animancy? I kid. Of course I'll reward you. In coin, obviously, but also if when the experiments bear fruit, I can provide you that fruit. Fruit being the, drafts in this case. If that wasn't clear. I am just confusing things further, aren't I? Fantastic! It's ready. Just wear it during the fight and return it once it's fully charged. Що він мені вручив?
Unstable coil. Наносить шкоду від шоку і спричиняє стан за померші 4 секунди для всіх, хто поруч з носієм цього пояса, якщо втрачає свідомість. Ну, це треба вже ж подати в свідомість, втрачати. Ну, тобто так, він нешкідливий. Я на пояс ношу. Constitution, я втрачу 40 здоров'я. Бах. Давайте, може, квестику. Туди. Що таке? Треба. Що? Цей. Що з ним? Ми все залишаємо. Isn't that lovely? You're back! Does that mean the belt is ready? Of course. Let's see if anything strikes your fancy. Ну, купа зілля різноманітно. О, у мене таке, я таке не можу крафтити, здається. І всі 88, чим можу. А, не можу. Так, а ви ще хто такий? Я написано цю кнопочку можна? Greetings, stranger. Akira, aren't you the dangerous-looking sort? I have all sorts of fine magical items. Ну так, це виглядає як Will просто save your life in арена the pit, така. as sure as Ngati's З якимось thrashing квестиком. stirs the sea. Always the finest items. Да. І айтеми, м'яко кажучи, нікому вже не потрібні на такому рівні. Well, please acquaint yourself with my weapons and armors. Lest you become acquainted with death in the arena instead. See for yourself. Прокомпленка. Exceptional. Exceptional мене вже давно дуже не цікавить. Вже дуже давно. No challenger in this arena has graduated to contender without shopping here first. I can guarantee that. I sought meaning in the ring before the faces, and found it, I did. In a fashion. The wound almost returned me to the wheel. I would have been leaving, but, well, this elo is my home now. When Chirono seeks me, I will be found here. The terrace is reserved for champions. If you wish to observe the battles, you are free to do so. From somewhere else. Were I so easily bribed, the faces would have no use for me. Champions only. No doubt in your home that is true. If you wish to see the champion seating area so dearly, perhaps you should go claim the championship for yourself. Now go. Ясно. Вона мені не дозволить туди пройти. До чемпіонів. I'll try my best. Hope that helps. Диви. А, я знаю, це куди вихід. Це вихід якраз туди, на природу. Повз арени. А тут арена, але ми ще не прийшли поки сюди. Ти що такий тупик? А сюди можна йти?
до глядачів. Так, мені поговорити з головним, але можна піти вийти було б не поблукати по острову. По-перше, зробити. В принципі, What a remarkably preserved specimen. Wait till you hear the statue. Sorry, friend. I can't. Кого? Ага, ясно. Може знадобитися. О, це гра на чемпіонів? Indeed. Покажися. Виглядає якось дивно, але тут слово дивно це нормально. Трішки пришвидшимось, нічого немає. Переглянемо на цю сторону. Куди побіг? А де ж тут не читається? Healing hands. Таке собі. Не розумію, тут більше нічого цікавого. Треба зайти до головного, хто тут, поговорити з ним, потім піти по острову поблукати, якщо він мене не запне знову на арену. Ось він. І вона. Важко сказати. Дуже багато жінок-лідерів. Вона. This is her. This is Humairi, the one we've come to see. She'll show you the way. Quite the show you put on, Challenger. Yours is a new face within these hallowed grounds. Strange that. I don't recall the last Challenger to enter the Crucible without first proclaiming their intent to me. У мене був вибір зайти. Може, давайте відразу до суті? Давай, про приводу скажу. And it is you. I sent Muatu that you might speak to him and seek us out, Watcher of Cad Nua. Відразу до справи. Our ancestors constructed this temple as a tribute to the souls of all life, of predator, prey, and the primal dance that forever binds them.
souls came to permeate these walls. A choir of voices greater than any individual chanter or druid. They became not unlike a god, at least upon this isle. Great kith from across the Deadfire heeded their song and flocked to Kazuwari, whether to relive the battles of lore or forge legends of their own. A few months ago, the music changed. It became discordant to my ears, as if it and the souls no longer sang in harmony. I think perhaps that it is because of the foreign god stumbling across Напевно, the тому що Deadfire. Еотас блукає. Величезний Еотас блукає, будуть Sure, трохи blame поваги. Aethys. Everybody does. Not that he don't sometimes deserve it. More stories get told of the Watcher's abilities than there are islands in the Deadfire to hold them. Those that claim the mantle for themselves almost always prove charlatans or lunatics, or both. But if the tales of communion between Watchers and lost souls hold any truth, we might uncover what ails this place. Over the centuries of contests here, gallons of blood have been spilled in the arena, but the fights have always been reasonable. Now, however, the faces of the hunt summons great monstrosities to pit against green challengers. Even outside the Crucible, the beasts and kith of Kazuwari grow increasingly aggressive. The faces stoke their hostility. They seem eager to see blood spilled. This place has always been hungry for bloodshed. How's this any different? I would not expect you to understand, Constantine. You were deaf to Kazuwari's song. You must draw the attention of the faces of the hunt in the Crucible. To contend in the Crucible, you must first complete the rite of passage. Райт of Passage, і що це за... The faces of the hunt provide Обряд. 4 trials. 4 The aspirant випробування. overcomes them and earns the right to take part in the Crucible. Or they do not. Either way, blood is spilled, and the faces are pleased. Що це за обличчя? The earthly voices of Tawamawai. They emanate from the statue of him that overlooks the arena. Це голос самого, та ну, це Головейна. Хоча може бути, він ж це ж його... Таке ж тут написано і озвучено. А, тут неймовірна кількість. Просто неймовірно. Неймовірно, напевно, навіть більше, ніж в Fire Emblem. It reflects the 3 aspects Це of the DLC вже, sacred якщо що, hunter. не сюжет. The seeker, Якщо він був після the вже slayer, гри. and the survivor. Угу. These walls contain the souls, the memories of the many kith who have come before. These souls communicate their will through the faces of the hunt. The faces stirs the memories, blending essence to summon spirits or manifest beasts of blood and bone. Don't know about you, but that sounds like chanter business to me. That all sounds rather circular. Indeed, Tawamawai is 1. Tawamawai are 3. Tawamawai are scores. Sounds confusing. At least with Aethys, it's just the one. Ну, Then точно. Shoti hasn't been referencing Aethys each time she mentions gone? Well, that ain't the same. Aethys is sometimes gone, not always both at once. I think. I learned of your abilities in the Crucible. One of Engari's agents brought us a remnant of a battle you had with a ship called the Drake. The faces used that object to manifest an echo of you aboard your ship.
You are quite impressive. Trials of combat. More than this, I cannot say. Only that you will face opponents of spirit and opponents of flesh. Ясно, ясно. I'll happily lead these spirits into the light. Here I was looking forward to sitting back and watching you take all the hits for once. One-on-one events are rare here. In the Crucible, we fight as nature intended, in packs, with disparate equipment and little effort spent to ensure fairness. Besides, it would be an incomplete trial if we tested only prowess. The leadership and preparedness of our contenders must also be judged. Reward balances the risk. The champions of the hunt reap many blessings from the faces, treasures and mystic abilities alike. For as long as they survive, you mean? And the losers? The Beyond holds for them a position most privileged. Fighting ain't what makes one soul more deserving than another. The pool of memories will set forth the challenges that await you. Peer into its waters when you are ready. Це можна почати. Так, я хотів піти по досі, побігати по острову. Гаррі. Розглянемо, що... А, тут взагалі один квест. А що я виконав вже проникти? В глибину острова? Та ні, не можу. Я зараз піду туди, на той вихід. А ну, чекайте. You should speak with Humaire. She shall show you the way. Зараз я перевірю і буду завершувати. Де вихід не тут? Нас мають відпустити, тільки треба зберегтись на острів. Я маю на увазі на другу сторону. Якщо мене випустити на цю саму сторону, то толку ніякого не буде. О, випустили на іншу. А, ні, стоп. Куди сам можу потрапити? Мені треба сюди потрапити. Сюди не можна. Сюди я так міг пройти. Я звідси прийшов. Доведеться битися на арені. Доведеться битися на арені. Можете відпочити, йому якийсь баф зробити. What can I, of course. А що я не можу? Блін, я не можу. А як мені зробити? А, я можу вийти туди, назовні. І що йому давати який баф? Що без бафу піде? Ідемте глянемо, я тільки не подивився. Оу. Що таке? Чому це сіре?
Це, напевно, тому що я його виконав. Сірі позначаються виконаними. Агонія елементів, там елементи були. Це група нагів, ну, точніше, згрупована, організована. Типи. Спочатку цілимося в цілителя, потім в лучників дальніх. Ну, там як піде. Even a weak hunter can be cuddled by luck. Now our challenger must face the archipelago's most insidious hunters, the Naga. If you can endure venom and vile cunning, then perhaps you have the makings of a proper contender. Now show us your will to fight. Я тільки подивлюсь. Угу. Треба завершувати. Don't let the scaly bastards behind you. Так, давайте глянемо, що у нас тут. Одер, два лучника і мани. Форсер. Треба шамана і сорка зняти. Тема нога. І ці дуже боляче будуть бити. Окей. Так, щоб не попасти під їхнього. Looks like trouble. Едер зараз сюди стрибне, а ну. Робить. О, Дрейка викликав. Стоп, а хто Дрейка викликав? Тебе ж немає. Ти викликав Дрейка? Айку. З яких тепер він використовує це? Ні разу сюди не лізь. Ну, нехай. Підстейшн, не треба бафити її, будь ласка. А, я вже отримав той баф. Буду підстрілювати лучників. То може шаманів, хай там Дрейк розважається. Може так пострілити? Не так погано. Ну тебе бігав. Мала. Погана ідейка. Погана ідея була бігти. Піднімай мене, піднімай. Це не я викликав Дрейка, якщо що. А ні, стоп. Стоп, він його викликав Дрейка. Це ще залишив з минулого відпочинку. Нічого захопили. Дивно, треба в будь-якому випадку побивати цих лучників. Тому вбив лучника. Орка. Я пробіжусь напроти. Приб'ю сорку. Керівника. П'ять хвилиночок. Мені все ж таки не зрозуміло, чому ця гра провалилася в продажу. Першу купилася де? Там знаю. Перша була все-таки перша в продажу. А тут, може, тема піратів не кожному заходить. Мені, наприклад, тема піратів не дуже заходить. А, то це викликає Дрейки. Ясно. Мені треба було викликати цих. Мені треба було відразу сорку вбити. Ясно. Дрейки по нас викликали. О, знову ця помилка. Знову якась помилка вискакує, коли автосейв завантажуєш.
Просто гра падає. Якщо швидко взяти цю чарівницю нагів зняти, то не буде дрейків. То там буде простіше, а потім шамана. Бо шаман, схоже, що кидає під ноги всяку такі неприємні речі. Але це треба так, щоб я якось забіг, так щоб мене не зачепили. Even a weak hunter can be cuddled by luck. Now, If you can... no shot. Slither on over here if you think you can take me. А там ще тотем вогняний. Absolutely. Куди побіг? Чому туди побіг ти? What can I do? Біжимо. I'm here. I feel. Давай, добивай сорку. Я сорки немає. Тепер треба ще сама шамана хотів бити. Напевно. Death is the true atonement. Can't make a dent. I'm feeling the strain. Зробимо ж таке. Якщо встигнеш. Де шаман? For my friends. Can't take much more. No. Exceed on. О, встиг. Встиг запустити метеорити. Я от молодець. Like my figure. Take no. Healthy on. Make it. Need something strong. Stand together. Yeah. Я вже тут всіх перестріляю. Yes. I can breathe out now. А, може треба шамана буде. Точно, ми ще буде бити ці.
дрібнота випала. Свого лаву смішність з ісосінами. Радуюсь тому, що багато багів, але і в першій багато багів. Ну, не знаю, першу приходив, але я давно проходив. Так, ну тут баги, до речі, зустрічалися мені невеличкі. Я ходив перший замах, дійшов до кузні, кракена зарубав, от оновлення, а з ними оновлення сейвів. А то не хотів встановлюватись. Спочатку. Ну то так, але я сумніваюся, що це через баги. Хіба ж вона була дуже супер-пупер забагована на початку, коли вона вийшла, я не знаю, я не грав. Further trials await you, challenger. Steel yourself. Читерський навик викликає деякі беззупинки. А це що? Група справжніх цих буде проти мене. You honor the Crucible Games with your participation. I am Papilton, and this here is my stalwart team. Papilton's Pact. Since you're a watcher, I hardly need to tell you my soul is destined for greatness. That must be plain as Aethys' burning backside. Просто гра дуже дорога, продавалася гірше, ніж перша. Інші гри не продаються краще. Напевно. Ну так це ж гра далеко, напевно, не до всіх. Those little steps you talking about? For your little Orlin legs, I mean. Yes. Well, I think both of us have now put more thought into this, subject than is necessary. Now, if you'll excuse me, Gloria waits. Your confidence is admirable. Truly. Що, далі рухатись? Ясно, мені треба 4 рази зробити. Тобто ми будемо проти них битися. О, я не знаю, чи я буду. Ну, в принципі, я спробую деякий час пограти в ці DLC. Чому воно не буде довго? Але воно не повинно бути довго. Це арена стайл, це не мій варіант, не мій найкращий спосіб грати DLC. Ну, у нього бафів немає. Ось бафи. Constitution. Треба ще його на щось бафнути. Можливо, теж Constitution чи ще щось. І ми зможемо тоді проходити. До речі, мені подобається з ним грати. Можливо, ми з ним підемо у фінал. Добре, дякую всім за увагу. Я думав, що буде новий сюжет, виявляється, ми трішки DLC загрузли. Я думаю, наступного разу я допройду DLC за кілька годин. Якщо не застрягну. І тоді продовжуємо рухатись по фіналу.